the conflict between Israelis and Palestinians. I'm not an expert on Middle Eastern politics or on Israeli politics. 그리고 이제 지금 현재 그 중동의 정치, 그 팔레스타인과 이스라엘 관계에 대해서는요, 저는 이런 중동 정치나 이스라엘 정치에 대한 전문가는 아닙니다. And at least within the country, within Israel or within Palestine, it's very difficult to make people change their minds. It's like part of the brain don't work when you start talking about the conflict. 사실 적어도 이제 이스라엘에 사는 사람들, 팔레스타인에 그 안에서 지금 사는 사람들의 마음을 바꾸는 것은 참 어렵습니다. 여기에 대해서 얘기하는 순간 마치 이 사람들 뇌의 일부가 그 기능이 정지되는 것 같아요. When people have an extreme emotional attachment to something like a national mythology, they are almost completely deaf to the arguments of scientists and the arguments of scholars. 사람이 뭔가 굉장히 이제 감정적으로 애착을 가진 대상, 그러니까 민족이나 국가라는 신화, 이런 대상에 대해서 얘기를 듣게 되면요, 아무리 과학자나 학자들이 얘기해도 귀가 마치 먹어버리는 것 같습니다. For example, one of the main reasons for conflict, one of the main arguments between the Israelis and Palestinians is about the city of Jerusalem, which is holy to both sides. 예를 들어서 지금 이스라엘과 그리고 이제 팔레스타인 간의 그 큰 갈등의 이제 요소가 되는 것 중에 하나가 예루살렘입니다. 이 두 사람들, 두 나라에게 다 굉장히 성스럽고 중요한 도시인데요. Many Jews say that Jerusalem is the eternal capital of the Jewish people, and therefore no compromise is possible about something eternal. 그 많은 그 유태인들에게 예루살렘은요, 영원 불명의 수도입니다. 그렇기 때문에 어떻게 영원 불명한 거에 대해서 어떤 협상을 해 절대 안 돼 이렇게 반응합니다. Now, as a scientist, I know that this is really nonsense. It's not eternal. The world was appeared about more than 13 billion years ago, and it will exist at least 13 billion years more. 근데 과학자들은 이게 말도 안 되는 말이라는 걸 압니다. 사실 세계라는 것이 약 300억 년 전에 나왔고 또한 최소한 300억 년은 더 계속될 거라는 걸 과학자들은 압니다. Humankind appeared at least 200,000 years ago, Homo sapiens. 근데 인류 같은 경우는 약 특히 호모사피엔스 같은 경우는 20만 년 전에 정도에 나왔죠. In contrast, Jerusalem is just about 4,000 years old, and the Jewish people maybe began to be created just around 3,000 years ago. 거기에 비해서 예루살렘이라는 것은 기껏해야 한 4,000년 정도의 역사를 가지고 있고 유대 민족이라는 것도 한 3,000년 정도의 역사밖에 갖고 있지 않습니다. It is ridiculous to think that either Jerusalem or the Jewish people will exist 20,000 years in the future or 20 million years in the future. 때문에 유대 민족이나 예루살렘이 지금부터 20만 년 후 혹은 200만 년 후에 존재할 거라고 생각하는 것 자체가 사실은 말도 안 되는 얘기입니다. In all likelihood, humankind itself will not exist even 200 years from now. It will be replaced by cyborgs and by superhumans and other kinds of entities. 인류 자체도 사실 지금으로부터 200년 후에는 아예 존재하지 않을 가능성도 많이 있습니다. 사이보그나 여러 가지 그런 초인적인 다른 존재들로 실제들로 대체가 될 확률도 지금 높습니다. So the idea that Jerusalem is the eternal capital of the eternal Jewish people, it always was, it always will be. This is utter nonsense from a scientific perspective. But you try telling that to Jewish people in Israel, their brain goes like this. 근데 그렇기 때문에 과학의 입장에서 본다면은요, 이 유태인들의 영원한 수도가 예루살렘이다. 과거에도 그래왔고 늘 그래왔고 미래에도 늘 그럴 것이다. 말도 안 되는 얘기입니다. 근데 이 얘기를 예루살렘에 있는 유태인한테 해보십시오. 아마 두뇌가 철컥하고 다쳐버릴 겁니다.